Hi, my dear friends. Hope you are all doing well. Shall we discuss the poem Lucy Gray by William Wordsworth? We can start it with a small introduction. Shall we? Lucy Gray is a poem by William Wordsworth in 1799 and published in his Lyrical Ballads. It describes the death of a young girl named Lucy Gray who went out one evening into a storm. The poem was inspired by Wordsworth being surrounded by snow and his sister's memory of a real incident that happened at Halifax. Wordsworth explained the origins when he wrote, written at Goslar in Germany in 1799. It was founded on a circumstance told me by my sister of a little girl who, not far from Halifax in Yorkshire, was bewildered in a snowstorm. Her footsteps were traced by her parents to the middle of the lock of canal, and no other vestige means trace, of her backward or forward could be traced. The body, however, was found in the canal. Here in this poem, Lucy Gray, we can read line by line and find out what happened to the character Lucy Gray by William Wordsworth. Shall we start? Often I had heard of Lucy Gray, and when I crossed the wild, I chanced to see at break of day the solitary child. So often I had heard of Lucy Gray. The use of I suggests that the poet is somehow connected to his subject or his character, Lucy Gray. Often I had heard of Lucy Gray, and when I crossed the wild means deserted, unpopulated area. I chanced to see at break of day. Break of day means early morning, dawn. The solitary child. Solitary child refers to Lucy Gray. Solitary means she has no companion. She is always alone. The first stanza strikes up curiosity about Lucy Gray and sets her up as an important figure. So, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിൽ നമ്മുടെ പോയിട്ട് സ്പീക്കർ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫൺ ഐ ഹാഡ് ഹേർഡ് ഓഫ് ലൂസി ഗ്രേ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വെൻ ഐ ക്രോസ് എ വൈൽഡ്, എവിടെ ഒരു അൺപോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയ ആണ് വൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുമാതിരി ചാൻസ് ടു സീ ഡോണിൽ ഏർലി മോർണിംഗിൽ ചാൻസ് ടു സീ ദ സോൾട്ടറി ചൈൽഡ്, ഈ ലൂസി ഗ്രേ ചാൻസ് കാണാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. No mate, no comrade Lucy knew. She dwelt on a wide moor, the sweetest thing that ever grew beside a human door. So Lucy Gray lives far from society in a cottage on the moor, and the sweetest thing that ever grew beside a human door. Here she was very, the speaker describes Lucy Gray. So these lines refers to Lucy Gray. So she was a very sweet little child. The sweetest thing that ever grew beside a human door. So these two descriptions causes us to wonder about Lucy and her strange identity. So while we are reading the poem, we will come to know about Lucy Gray. സോ ഇതിലെന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൂസി ഗ്രേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആരുമില്ല, കമ്പാനിയൻസ് നോ കൊമ്രേഡ് ആരുമില്ല. ഷീ ഡ്വെൽറ്റ് ഓൺ എ വൈഡ് മോർ. സോ ലൂസി എവിടെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാർ അവേ ഫ്രം സൊസൈറ്റിയിലല്ല, മീൻസ് തിക്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയയിലല്ല, ഫാർ അവേ ഫ്രം സൊസൈറ്റി, ഒരു കോട്ടേജിൽ മോറിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. അതുമാതിരി ദ സ്വീറ്റസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് എവർ ഗ്രൂ ബിസൈഡ് എ ഹ്യൂമൻ ഡോർ എന്ന് ഈ വരികളിലൂടെ പറയുന്നത് ലൂസി ഗ്രേ ആണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. You yet may spy the fawn at play, the hare upon the green, but the sweet face of Lucy Gray will never more be seen. So one may be able to see a fawn or a rabbit while passing through the valley. The speaker is telling us, you cannot catch a glance of Lucy Gray. So with this stanza, the speaker reveals that something has happened to Lucy. Tonight will be a stormy night. You to the town must go and take a lantern, child, to light your mother through the snow. So here indicate that the speaker is now telling a story, and this perhaps is a story he has heard from another. So in the introduction itself, I informed you that from this story the speaker heard from whom. So tonight will be a stormy night. You to the town must go and take a lantern, child, to light your mother through the snow. So Lucy Gray was with her father at home. Her mother had gone to town. So her father asked her to take the lantern and bring home her mother safely before evening, as there were signs for impending storm. So Lucy Gray
ലൂസി ഗ്രേയുടെ അച്ഛൻ ലൂസിഗ്രയോട് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ലൂസി ഗ്രേയുടെ അച്ഛനൊരു ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലല്ലോ, ഒരു ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മ ടൗണിൽ പോയിരിക്കുവാണ്. അതുപോലെ അമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് സേഫായിട്ട് ലൂസി ഗ്രേ ലാൻഡൺ എടുത്ത് പോയി തിരിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. That father will I gladly do. It's scarcely afternoon. The minister clock has just struck 2, and yonder is the moon. So, that father will I gladly do. So, Lucy Gray, she is very happy to do the duty. It's scarcely afternoon. The minister clock has just struck 2, and yonder is the moon. Yonder means far distance. So the father sends his daughter out at 2 o'clock in the afternoon, and he asks her to take a lantern to her mother, and Lucy gladly goes. സോ ഇവിടെ ലൂസിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ലൂസി സന്തോഷത്തോടെ അമ്മയെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലാൻഡൺ എടുത്ത് പോവുകയാണ്. അത് ഏത് ടൈമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 o'clock. ഓക്കെ. ആൻഡ് യോണ്ടർ ഈസ് എ മൂൺ. യോണ്ടർ മീൻസ് ഫാർ ഡിസ്റ്റൻസ്. And this the father raised his hook and snapped a fagot band. He piled his work. Lucy took the lantern in her hand. The speaker says that the father returned to his work as Lucy went out with the lantern in her hand to bring her mother home safely. So ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നു. അതേമാതിരി ലൂസി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ലാൻഡൺ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് അമ്മയെ സേഫായിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി യാത്ര തുടങ്ങി. Not blither is a mountain row with many a wanton stroke. Her feet disperse the powdery snow that rises up like smoke. So, not blither is a mountain row. So, mountain row is used to describe something that is beautiful and attractive. So, not blither is a mountain row with many a wanton stroke. Her feet disperse a powdery snow that rises up like smoke. So, Wordsworth compares Lucy Gray to a mountain row, saying that she is happier than the deer and that her footsteps disperse snow like smoke. So, Lucy went wandering innocently along, kicking up the snow for fun as she walked. So, Lucy was walking slowly and carelessly, kicking up the snow, powdery snow as she walks and watching it rise like smoke. So, here Lucy Gray is very happy, and she is already, we know, we get an information she is a solitary child and she plays alone. So, here she herself enjoying the beauty of the nature and kicking, slowly walking, and she continued her journey. സോ അമ്മയെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് സ്നോ എല്ലാം നല്ല കിക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നടന്ന് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലൂസി ഗ്രേ. The storm came on before its time. She wandered up and down, and many a hill did Lucy climb, but never reached the town. So what happened to Lucy Gray? What happened? The storm grew bad. Lucy Gray continued on through the snow, but she never arrived town. She lost in the storm and climbing hill after hill, only to be lost in the storm. She tried, but what happened? She lost in the storm. നമ്മുടെ ലൂസി ഗ്രേക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോം വരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്റ്റോം എത്തുന്നുണ്ട്. സ്റ്റോം കെയിം ഓൺ ബിഫോർ ഇറ്റ്സ് ടൈം ആൻഡ് ഷീ വാണ്ടഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആൻഡ് മെനി ഹിൽ ഡിഡ് ലൂസി ക്ലൈം ബട്ട് നെവർ ഈസ് എ ടൗൺ. സോ ലൂസി ഗ്രേയും ആവുന്നത്ര ട്രൈ ചെയ്ത് പക്ഷേ ടൗണിലോട്ട് റീച്ചായില്ല. The wretched parents all that night went shouting far and wide, but there was neither sound nor sight to serve them for a guide. So wretched parents, wretched means unhappy parents. Why they are unhappy? Because they lost their child. They didn't find their child. So their child didn't reach home. So they were very, very unhappy. So the wretched parents all that night went shouting far and wide, but there was neither sound nor sight to serve them for guide. So, however, her mother reaches home alone, and the worried parents search the entire valley for Lucy till night, but she is not found. So, the parents desperately searched for her all night, but they could not find no trace of their daughter. They went shouting far and wide, but found nothing in the darkness and silence of the night. അപ്പം നമ്മുടെ ലൂസി ഗ്രേയുടെ പേരൻസ് ലൂസി ഗ്രേ തപ്പി നൈറ്റ് ഫുള്ള് കറങ്ങി നടന്നു, പക്ഷേ ലൂസി ഗ്രേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒത്തില്ല. At daybreak on a hill they stood. They means who? The parents. At daybreak on a hill they stood that overlooked the moor, and thence they saw the bridge of wood a furlong from their door. So daybreak means the period in the day when light from the sun begins to appear in the sky. So daybreak means light from the sun is begin to appear in the sky. For that we will call daybreak. So at daybreak on a hill they stood that overlooked
the moor. Moor means upland. And thence they saw. So they were searching for their daughter, and they stood and they overlooked the moor. They stood and overlooked the upland, and thence they saw the bridge of wood. What did they say? What did they see? They saw a bridge of wood, a furlong from their door. So from their home, it is so furlong, so far. So in the morning, they felt she was lost to them. So they looked out over the fields at a wooden bridge near their home. So they wept, and turning homeward, cried, "In heaven we all shall meet." When in the snow, the mother spied the print of Lucy's feet. So the parents wept, and they gave up their search for Lucy. They turned back home, and they hoped that they would meet their daughter again in heaven. At that moment, what happened? The mother spied the print of Lucy's feet. However, the sight of a footprint gives hope to that mother. സോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? പേരൻസ് കരഞ്ഞ് തളർന്ന് അവരിനിയിപ്പം ലൂസിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അവർ തീർത്തും വിചാരിച്ച് ഇനി ഡോട്ടറിനെ എവിടെ കാണാമെന്നായിരുന്നു അവർ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഹെവനിൽ കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ച്, മീൻസ് അവർ മീറ്റ് ചെയ്യും, ഫ്യൂച്ചറിൽ മീറ്റ് ആകും എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മ കാണുന്നുണ്ട് ഫുട് പ്രിൻസ്. ആരുടെ ഫുട് പ്രിൻസ്? നമ്മുടെ ലൂസി ഗ്രേയുടെ ഫുട് പ്രിൻസ് കാണുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കൊരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അവിടെ. So they wept, and turning homeward, cried, "In heaven we all shall meet." When in the snow the mother spied the print of Lucy's feet. Then downwards from the steep hill's edge they tracked the footmarks small, and through the broken hawthorn hedge, and by the long stone wall. So next what happened? The parents begin to follow her footprints. They understand that Lucy walked through the broken hawthorn hedge. A hawthorn means a bush or a small tree, and it produces white or pink flowers. Just imagine, hawthorn is a bush or a small tree, and it produces white or pink flowers. And hedge means fence. So and through the broken hawthorn hedge. So hedge, maybe the hedge, that fence is made up of the hawthorn, the bush or small tree with a thorn produces white or pink flowers. So and through the broken hawthorn hedge, don't forget, hedge is a fence, and hawthorn is a bush or a small tree with a thorn, and it produces white or pink flowers. And by the long stone wall. So they understood that Lucy walked through the broken hawthorn hedge, and by the long stone wall. With full of hope, they continued to follow her footstep. And then an open field they crossed. The marks were still the same. They tracked them in or nor ever lost, and to the bridge they came. So the parents track her footprints all the way across the field and to a bridge. അപ്പം നമ്മുടെ ലൂസി ഗ്രേയുടെ പേരൻസ് എന്നതാ ഫുട്പ്രിൻറ്റ്സ് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഹാവ്തോൺ ഹെഡ്ജ് വരെ എത്തി. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റോൺ വാൾ. ഹാവ്തോൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ബുഷ് ട്രീ ആണ്. അത് ഒരു വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുഷ് തോൺ ഫുൾ ഓഫ് തോൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു മുള്ളുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ബുഷ് ട്രീ ആണ്. അതേമാതിരി ഹെഡ്ജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫെൻസ്, വേലി നമ്മൾ പറയും. അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വേലി എല്ലാം കടന്ന് അവർ പിന്നെ എവിടെയെല്ലാം കടന്നു പോയി ട്രാക്ക് ചെയ്ത് അവർ ഫീൽഡും ബ്രിഡ്ജും എല്ലാം കടന്ന് ബ്രിഡ്ജ് വരെ അവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. They followed from the snowy bank those footmarks one by one into the middle of the plank, and further there were none. So what happened? The footprints led the parents to the middle of the plank or the bridge, and suddenly the footprints stopped. The only conclusion is that maybe Lucy fell off the bridge. സോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? നമ്മുടെ ലൂസി ഗ്രേയുടെ പേരൻസ് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോപ്പ് പ്രതീക്ഷയോടെ ലൂസി ഗ്രേ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഫുട്പ്രിൻറ്റ്സ് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന് ആ ബ്രിഡ്ജ് വരെ എത്തി. അത് മിഡിൽ ഓഫ് ദ പ്ലാങ്ക്, ആ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മിഡിൽ വരെ എത്തി. സഡൻലി എന്തായി? ഫുട്പ്രിൻറ്റ്സ് കാണുന്നില്ല, സ്റ്റോപ്പായി. അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ വെക്കാൻ ഒക്കുന്നത്? ഒന്നെങ്കിൽ എന്നല്ല, മേ ബി ലൂസി ഗ്രേ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് താഴെ വീണേക്കാം. Yet some maintain that to this day she is a living child, that you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome wild. So these lines suggest that it is a spirit of Lucy that is alive and can still be seen. See, yet some maintain that to this day she is a living child, that you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome wild.
Over rough and smooth she trips along and never looks behind and sings a solitary song that whistles in the wind. She here refers to our Lucy Gray. Over rough and smooth she trips along and never looks behind and sings a sultry song that whistles in the wind. So many people say that Lucy is still alive and you can see her on the moor. She plays alone as she did in her life and singing a song and never looking back. So it was this spirit of Lucy Gray that he had often heard of. In the beginning, in the first stanza, the speaker is telling us, speaker mentions the one line. Excuse me, 1 minute. One line. Often I had heard of Lucy Gray, and when I cross a wild. So in the first stanza, first two lines, maybe this refers this one. What? Yet some maintain that to this day she is a living child, that you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome wild. So it was the spirit of Lucy Gray that he had often heard of, and when he claims to have, he claims to have seen. So her connection with nature, Lucy Gray's connection with nature, make it is possible that Lucy's spirit is able to survive. So this is a story of the little girl depicted in the poem Lucy Gray by William Wordsworth. So my dear friends, if you feel this video useful and benefit for you, please subscribe and support me. And thank you. Have a nice day.